هو الglial cell or the neuron. As you know, the neuron, it is a very active cell, very important cell. It needs support for its function. Support is come from a large number of cells, small cell called glial cell or neuroglia. From the first look, this is the neuron, which is very large, star shape. Okay. من النظرة الأولى تشوفون النيورون إنها حجمها كلش كبير. هذه. There are a lot of cells. These are small cells. These are called the neuroglia or the glial cell. First of all, it's 10 times more than the number of the neuron. Smaller in size, larger in number, and it gives structural support. As you know, the brain tissue have a very little collagen fiber, have no connective tissue. Instead of the connective tissue, we have the glials to give support to the neuron, and mechanical support and functional support. We have 6 types. 4 the CNS, one we have 2 in the PNS. These are in the CNS is the oligodendrocyte. طبعا كل وحده راح تعطينا في الانطباع عن يعني كل اسم راح يعطينا انطباع عن الشكل مالته ووظيفته. هذه هي الاوليغودندروسايت، استروسايت، اندايمن، مايكروغلايا. This is a small cell. Micro. One cell that form the myelin sheath in the PNS, and lastly, satellite cell. إذا ناخذ أول وحدة اللي بناخذ اللي most common type of cell. It's very important is the astrocyte. What's the meaning of astro? Astro, it means star. Site means so it is the cell that look like a star. It's the most common type of neuroglia. It's same these what we call food processes. And see وين قاعد تحط هاي التفرعات مالتها؟ لوين رايحة؟ هذا blood vessel عادي. هذا blood vessel touch by its feet it will touch the blood vessel. كأنه قاعد يحوط لنا the blood vessel. Why? It will form what we call the blood barrier. blood brain barrier. أول شيء راح تحمينا brain tissue from the blood. ليش؟ مثل ما نعرف إن بالبلد راح تجينا شو يجينا بالبلد؟ احتمال يجينا بكتيريا، احتمال يجينا فيروسز، احتمال يجينا توكسين، دراج. هاي لازم تنعزل عن البرين. It's very important tissue. Next, it will give also another process وين رايحة؟ للنيورون، للبادي. Another processes, food processes to the dendrite and to the even to the synaptic junction. إذن هاي perivascular هاي processes from the astrocyte will give perivascular feed, yes, to cover synapses, and it will form what we call شنو هذا؟ بالأخير قاعد يشوفون سجاد قاعد يشوف. نعم شو اسمه هذا شنو؟ glial limiting membrane. يعني بعد في الممبرين قاعد يغطينا السيربرم from the outside, but it is formed from the astrocyte. So it is called the glial limiting membrane. هسه هذا هو perivascular feed. هاي البروسيس راح على الكابيلاري سوت لنا perivascular feed. راح نشوف شنو هو هذا اللي راح يساهم لنا بالبلاد. هذا هو الكابيلاري. This is the endothelium. This is the basal lamina, and these are the food processes of the astrocyte, forming the blood-brain barrier. وهذا راح يحمينا البرين from the fluctuation in the various constituents of the blood. احنا بالدم هاي يعني constituent of the blood احتمال تصير بها تغيير بالتراكيز مالتها. احنا ما نريد البرين يتعرض الى هاي التغييرات المفاجئه. موجود عندنا شنو؟ موجود عندنا هذا البارير اللي هو consisted from endothelial cell,
its basement membrane on the astrocyte food process. هذا اللي قلنا عليه. Also it will send feed to the free surface of the cerebrum, cerebral tissue, form what we call the glial limiting membrane. glial limiting membrane. راح يجي هنا شنو؟ in direct touch with another with this covering membrane اللي هو البيا ماتر. بيا ماتر بس راح نشوف. هاي الاستروسايت يعني درسوها بالهيستولوجي شافوا انه بيها have two types. have two types. نعم. مصطفى؟ اسمك محمد؟ علي؟ شو اسمك؟ علي. نعم علي. هسه هاي الاستروسايت قاعد اشوف بيها شنو؟ موبايلات مخلوعة على الصامت. نعم علي. قاعد اشوفها يقوم. قاعد اشوف هسه هذه شنو الاستروسايت هي two types. واحدة شنو؟ بروتوبلازميك. والثانية فايبرس. هاي البروتوبلازميك هي موجودة أكثر يعني موجودة وين؟ موجودة بالجراي ماتر. الفايبرس موجودة ويا بالوايت ماتر. هذه قاعد اشوفها انه هاي البرانشنج يعني smaller branches, small and branches يعني more fine and small branches, more branching. Its processes are more smaller and more branching. While here are longer and less branching. Few and long processes. هنا شنو؟ shorter and branched. ماشي؟ هذا الفرق. Here the processes are shorter and more branched. هنا few and long. هذه two types, protoplasmic and fibrous. protoplasmic اللي ماتر، fibrous موجودة عندنا وين؟ بالوايت ماتر. هاي انواع الصبغات اللي تكشف لنا هذه الخلية. ليش قاعد نركز عليها؟ لانه it is the most common type of neuroglide. most common type. انه نسبة زينة من البرين تيومر هي تجي اصلا من هاي الخلية، من الاورام الدماغ. اصلها من هذه الخلية. فلذلك انه شافوا صبغات، واحدة من الصبغات مثلا جولد كلورايد يصبغ لنا هاي الخلية. صبغات ثانية اللي هي الصبغات المناعية اللي تصبغ لنا الياف موجودة بهاي الخلية اللي هي يسموها هذا الماركر يسموه انتي جيفا ماركر، صبغ لنا هاي الخلية طلعات مالها. صبغة ثانية هي مثلا سيلفر ستين I mean to take a picture for this cell. نعم. Astrocyte G5, glial fibrillary acidic protein. This is an intermediate filament protein اللي هو neurofilament يعني part cytoskeleton. مثل ما تعرفون cytoskeleton we have microtubule, we have intermediate filament and we have microfilament. The intermediate filament or what we call the neurofilament present in this cell called glial fibrillary acidic protein. كشفنا هذا البروتين موجود بهاي الخلية، سوينا له صبغة له خاصة سميناه الجيفا، يسموه الجيفا. فلذلك لما نصبغ الخلية بهذا الماركر يطلع لنا يعني يطلع لنا السيل بودي، يطلع لنا التفرعات مالته. هاي الصبغة اللي هي الفلوريسنت يعني الصبغة اللي تعطي شع عند اليو في لايت، هذا الماركر اللي هو الجيفا. قاعد يشوفون التفرعات مالته. هذا هو البرين تيومر اللي هو that is derived from this cell is called astrocytoma. Most brain tumors are derived from astrocyte and characterized pathologically by the expression of GFAP. حتى اللي نطلع يعني حتى يصبغوه ويعرفون انه هذا التكتل موجود يعود لهاي الخلية، يصبغوه بهذا الصبغة اللي هي الجيفا. اوكي. نعم. حتى هسه واضح؟
هاي الخليه شنو هسه؟ اوليجو دندروسايت. تعرف شنو معنى اوليجو؟ Oligo, yes. Means few or small. Oligo. Oligo means few or small. Dendro, it means three. Means three. لكن هاي الخلية بها التفرعات يعني خلينا نقول just like a small tree. شكرا. من النظرة الأولى أنه قاعد نشوف في send extension to many axons. Send extension to many axons and it will form sleeves around multiple axons. عكس اللي راح نشوفه هسه شوان سيل خليه واحده كلها تلتف على الاكسون، بينما هنا لا، خليه واحده قاعد تعطينا multiple processes and each process will form a sleeve of different axons. ماشي؟ هاي الموجوده طبعا شنو؟ بالسي ان اس. it will form the myelin in the CNS. The myelin in the CNS. If this cell is detected, it is affected. هذا اللي قلت لكم عليه اللي هو multiple sclerosis. multiple sclerosis. بالاخير قاعد اشوفهم. واضح؟ نعم انت. نعم. نعم بنات. يلا. واضح هسه قاعد اشوفين؟ multiple sclerosis. دبو. هاي كله داخل هذا اللي مو تصور انه بس الوورد داخل عليهم. هذا الباوربوينت همين داخل عليه. Yes. Myelin sheath surrounding axon are damaged by يعني قاعد يصير بيها damaged by an autoimmune mechanism. لأن أصل هذا المرض هو مناعي against the myelin sheath. يا أخي قاعد تشتغل عندنا and microglia. Yes. ايش قاعد يسوون؟ هاي تي lymphocyte microglia phagocytose and degrade myelin. That play a major role in the progression of this disease. إذا أصلا هو شنو نوصل؟ فكرة إنه هذا أصلا مناعي، هذا المرض مناعي، قاعد يهاجم لنا شنو؟ myelin sheath، قاعد يسوي له degradation and engulfment. قاعد يروح عندنا المايلين. وبالتالي ايش راح يصير بالفانكشن مال النيرف؟ راح يتأثر. whether it is motor or sensory. نعم. الفقرة الأخيرة راح يصير عندنا شنو؟ axonal damage. It will interfere with the activity of the affected neuron and produces various neurological problems whether sensory or motor. لذلك راح يكون حتى العلاج مالته لازم العلاج مالته راح يصير مناعي. يستخدمه في نوع من الأدوية هي مناعي. اوكي؟ شكرا. فقاعد تشوفون هذا هو النورمال اكزون مع النورمال مايلين، وهذا اللي هو الافكتد صار بيه دامج. طبعا شنو يصير بالسي ان اس يعني whether in the brain or in the spinal cord. سيد واحد يقول لي هذا شنو هذا؟ قاعد نشوف شنو؟ ventricles on the brain نعم منتظر. اي لا الورق انت ورا هسه. اي منتظر. ventricles of the brain شنو معنى بالعربي ventricles of the brain؟ ventricles اخذتوها بالثاني. مضينات الدماغ يعني الفراغات الموجودة بالدماغ، الفراغات الموجودة داخل الدماغ. عندنا فراغات بالفصيصات الدماغ وتستمر هاي الفراغات كسنترال بالسباينال كورد اللي هي شفناها. ماشي؟ هذا الشيء بطنها ديزايند باي ليش انا نسجل الفنتريكلز اوف ذا برين اند سنترال كانال؟ لاين باي another type of neuroglia that is called كابينتاين. شكرا. البندانة شكلها سيل كأنه اندوثيل سيل، اما تكون كيوبويدال او كوليومينال وما قاعد نشوف بيها البيزمنت ممبرين. هنا قاعد نشوف انه it might have cilia. Basally it might have these basal processes. هاي البيزل processes راح تمتد للنيوروبيل والبرين تيشو and هاي التفرعات الامتدادات البرين تيشو and شكلها راح يكون اما كيوبودال او كوليومينال. It have no basement membrane. It
have cilia or microvilli، وهاي السيليا والمايكروvilli راح تفيدنا شنو؟ حركة CSF، حركة CSF. نعم نعم. اوكي. هذا هو الفنتركل وهذا هو السنترال كانال of the spinal cord. بعد another type of cell micro. This is a small cell. Microglia or the CNS macrophage. CNS macrophage وقاعد تشوفون انه ناعم. Microglia. Micro شنو معناها عادي مع micro؟ It means yes, small cell. It has قاعد تشوف التفرعات مالتها شنو؟ Short, irregular process. أصلها منين؟ إذا هذه أصلها يختلف. Originate from the monocyte. كل النيوروبلا all the neuroblast are derived from the neuroepithelium. أصلها من النيورال تيوب. بس هذه لأنه وظيفتها مناعية أصلا يعني أصلها من المونوسايت، أصلها من البون مارو. بس دخلت وين؟ دخلت البرين تشو. دخلت البرين تشو وظيفتها مناعية وهي يعتبروها الماكروفيج. كان engulf bacteria engulf debris of myelin sheath. اوكي. اوريجن مالتها من البون مارو from the monocyte. تقدر تصير يعني هذا function as antigen presenting cell. antigen presenting cell يعني شنو؟ you can take the antigen, process it and present it to another immune cell. يعني تقدمه تاخذ الانتيجين اللي هو الفورن process it تقدمه لبقيه الخلايا المناعيه للجهاز المناعي. تقدمه حتى يتصرفون وياه. اوكي؟ شكرا. Small cell, short, irregular processes originate from monocyte and then this antigen presenting cell. Schwann cell, نعم. نعم بابا. بابا أنت إيه؟ Schwann cell or another name what? Neurolymphocyte. إيش سوت لنا شنو هذا myelin sheath. هذا one of the cell of the PNS. موجود عندنا peripheral nervous system. Okay? from the myelin sheath قاعد تشوف هاي شنو الفراغات المضربة الموجودة in between؟ What's off rampant يعني هذا شنو كل خلية تيجي عندنا تسوي wrap itself. تيجي خلية بصفر تسوي wrapping الفراغ اللي بيناتها راح يكون شنو سميناه node of rampant. هذا الفراغ الموجود هنا العبرة من عنده شنو انه راح يكون السيل ممبرين يعني هو الاكزوليما is exposed to the extracellular environment. مثل ما نعرف ان الاكستراسيلولر يختلف عن الانتراسيلولر. اوكي مثلا هنا راح يكون بالاكستراسيلولر تركيز الصوديوم كلش عالي، تركيز الصوديوم كلش عالي، فراح تكون هاي شنو؟ مثل نقاط التقويه لما ينتقل الاعازه العصبي يحتاج تقويه راح تجي تقويه من هنا. اكو هنا راح تاخذها بالفيزيولوجي اكو على السيل ممبرين موجوده فولتج جيتد ايون شانلز هاي اللي راح تضخ الصوديوم وتسوي الاختلاف والبوتاسيوم تسوي لنا تقويه للاكشن بوتنشال الى ان ينتقل من مكان لمكان. لذلك راح تكون هذا النوع من الاكزون، هذا النوع من المايلينيشن راح يكون يعني رابيد كوندكشن بي، توصيل بي سريع، عكس اللي راح نشوف اللي هو المايلينيتد اللي هو ما مغلف راح يكون توصيل بي ضعيف او بطيء ابطا. ماشي؟ شكرا. هسه التطبيق اللي موجود على هذا يكون حسن. ايه كلمة اعتقد فرنسية غوليان داري سيندروم. ايه one of the most common life-threatening diseases of the PNS اللي ولاية اللي مرة شرحت لنا عليه هو هذه. ليش؟ لأنه إذا تأثرت الأعصاب الطرفيه، الاعصاب البريفرال يعني واحده من اللي هنا راحت بالسبايراتوري مصل راح يصير شنو؟ راح يصير لايف ثريتنينج. شو واضح؟ accumulation of lymphocyte yes macrophage اللي هو microglia within the nerve راح
تتجمع عندنا كل هاي الخلايا المناعيه على هذا النيرف فايبر وتهاجم لنا المايلين، راح تهاجم لنا المايلين. اذا همنا الى اصل مناعي هذا المرض اللي هو البوليو ده. بعد leave the exons it is called راح عندنا التغيير، صار اكسبوجر للاكسترا سيلولر انفايرمنت، وبعد ما عندنا فرق صار الاكسترا سيلولر مثل الانفا سيلولر، وهذا الشيء اللي هو احنا ما نريده. زين شكرا احسن هذا يعني يلا عندنا ايه these findings شنو consistent with عافية T cell mediated immune response، يعني هذا همين اصلا مناعي، هذاك multiple sclerosis اصلا مناعي بس وين؟ بالCNS، هذا همين اصلا مناعي، همين involved يعني T cell macrophage بس وين قاعد يصير عند بالPNS. Okay, directed against the myelin which causes its destruction وبالتالي شنو؟ slows or blocks nerve conduction. نعم. Patients exhibit symptoms of muscle paralysis, loss of muscle coordination, and loss of cutaneous sensation. اللي هو non-motor or sensory. ماشي. النوع الأخير هو satellite cell. نعم محمد ايه لا ايه satellite cell نعم بس هذا شنو عندنا؟ وين شنو هذا صار؟ هذه عندنا الجانجليا، هاي الخلية موجودة وين؟ بالجانجليا. تحيط لنا شوف تحيط لنا بالنيورون، شوف هذا this is one neuron and you can see شوف من الملاحظة أول سلايد من المحاضرة small and very numerous glial cell, small in size and numerous and support the neuron. شوف هذه هسه نيورون واحدة surrounded by around 10 of satellite cells. 10 of satellite cells surrounding the neuron is present in the spinal ganglia. Okay? Also, it is a mechanical support and nutritional support to the neuron. شنو وظيفتها؟ يعني هو وجودها هنا mechanical and physiological support. هذه صبغة الهيماتوكسين and glucine. شوفون هاي النيورون اللي هو is big surrounded by these satellite cells. Okay? واضح؟ هذه هي النيورون big and these smaller cells around it are the satellite cells. هذه هي الجانجليا and you can see how it is bulb-like or it is a fusiform. الفرق هنا انه شنو راح تكون السباينال جانجليا بالسيدو يونيبولر والاوتونوميك جانجليا. الاوتونوميك جانجليا موجوده عندنا بالاوب. الجانجليا راح تكون بها مالتي بولر نيورون. شكرا محمد. هذا الجدول مختصر لكل اللي شرحناه. واضح؟ بالاخير قاعد تشوفوه؟ بالاخير؟ ما قاعد تشوفوه؟ أنا موجود بكتابكم اللي هو تحت عنوان شنو بس عن علي. إيه؟ علي سامي؟ إيه؟ شو اسمك؟ مصطفى سامي. مصطفى. نعم مصطفى، هذا شنو اللي عندنا العنوان مالته؟ شنو معنى اوريجن؟ يعني الاصل. اللوكيشن موقع مالته شنو بعد؟ functions of neuroglia. شوف هسه كلهن تقريبا الاوريجن مالتهن هنا من النيورال تيوب، بداية من الانبوب العصبي. يعني النيورون او النيوروجلايا are from the neural tube. حاجة واحدة اللي هي من قلنا عليها مايكروجلايا اللي هو الماكروفيج اوف ذا برين، اصلها من البون مارو. البون مارو اللي هو
صحيح. شكرا مصطفى. هاي المايكروجلايا طبعا موجوده بالوايت ماتر والجراي ماتر. شنو وظيفتها؟ تسوي لنا سكانينج for any antigen. Scanning for any antigen. يعني اما تسوي له engulfment or take it, process it and present it to another immune cell. نعم. اي بالضبط، هي اصلها من المونوسايت، هي يعني كانه ترجع لمجموعه الوايت بلاد سيل اللي هي اصلها من البون مارو، بس شنو اجتنا للبراين تيشو. وظيفتها مناعيه. اوكي. حدث واضح؟ بالاناتومي اخذتوا اول محاضره هي التيرا ابدومينال وول. بالعمل دخل لكم دكتور سيف اسم الجروبات، دكتور سيف ودكتور علي. ماشي. نعم. انت شو تقول؟ من اثنينات المهمات. يعني انت شايف دمار شفت مرة مريض عنده مشكلة هو خدر، يعني السنسر يعني عنده خدر. تصور انت عندك خدر بهالميديال 1.5 فينجر. اتوقع يعني يعني شنو مشكلة المريض؟ ليش يقول الاناتومي مهم؟ عليكم موبايلات. هذا مشكلتنا، هو سوى الحقيقة مريضة يعني during labor خلال الولادة وضعية المريض خلال يعني تقريبا على الكاوتش، على السدية، ظل على نفس الوضعية تقريبا ساعة ونص أو ساعتين على الميديال سايد اوف ذا البو. صار ضغط علينا صار عندنا شغل الخدر اللي هو the medial 1.5 fingers. اوكي كلش مهمة هذه شغلة الموتور سبيشالي في افكت. قلنا نرجع ونقول شغلة السبايراتها يعني لذلك كل شيء يخافون هذول المرضى. مثلا اهل الجولينبري لازم انت تكون قبل محضر لهم شنو؟ حضر لهم هذا جهاز الرئة الاصطناعية اللي هو الفنتيليتر. يعني ما يصير تخلي يمك هنا وانت تضيف العلاج وما عندك الفنتيليتر. احتمال يتطور، هذا راسا يتطور. بس دكتور اذا فقدنا الموتور ممكن ايه ها؟ فقدنا الموتور بدل يحرك عضلات القلب. ايه هو قلت لك اخطر شيء عندنا شنو؟ يعني انت قصدا بس بعد ممكن الموتور يكون اهم. ايه صحيح يكون اهم، نقدر نقول اهم. وين وصلت الورقة؟ ملاحظة أخيرة، المننجيز مننجيز والتشوز اوف ذا نيرف تجي الأغشية السحائية. مثل ما تعرفون البرين والسباينال كورد نيد بروتكشن. أول بروتكشن اللي هو البون اللي هو السكالب والفيرتبرال كولوم العمود الفقري.
هذا اول شيء حمايه للبرين والسباينال كورد. Next we will have layers of connective tissue اللي هي الديورا ماتر arachnoid and pia mater. ثلاث اغلفه راح تحب لنا بالبرين والسباينال كورد. راح تغلف لنا البرين والسباينال كورد also for protection. شو عندكم فكره عن شنو اسمها بالعربي؟ الديورا ماتر اول لاير الأغشية السحائية أو الأم الجافية أو الأم القاسية. ماشي ديورا ماتر هاي هي أول ما تكون البون راح تكون هذه الطبقة. هذه هي الفيرست لاير راح تكون هي continuity with the endosteum with the periosteum of the bone. عندنا periosteum مباشرة مع البريوستيوم موجود عندنا الديورا ماتر اللي هي فايبرو الاستيك كونكتيف تيشو. Next layer called arachnoid اللي هي العنكبوتية. ليش سموها العنكبوتية؟ اللي هي two parts. One part is membrane in direct contact with the dura and the another part is trabecule. مثل الحواجز. It's same just like trabecule to touch the underlying pia mater. In between these trabeculae there is spider web like لذلك سميناها arachnoid. spider web العنكبوتية. هاي الفراغات مملية بشنو؟ موجودة عندنا الفلويد اللي هو يسموه CSF cerebral spinal fluid. هذا الفلويد هو راح يحلل لنا البرين كأنه floating in fluid. The brain will float or will be suspended in this fluid اللي هو هذا شنو فائدة راح يمنع عنا تعيشين البرين من الارتجاجات. concussion. واخير لاير اللي هي البيا ماتر قاعد تشوفون هنا نشوف اسمها اول ديورا ماتر اللي هو هاي thickest one fibroelastic layer outer with the periosteum of the skull bone. Next arachnoid consists from a membrane and next trabeculae of fibroblast and collagen fiber, and in between we have these spaces filled with cerebrospinal fluid, and lastly thin membrane in direct contact with the brain tissue called pia mater. Layer of flattened cell that is derived from medulla. بعد CSF اصلا منين يجينا؟ from the choroid plexus. بطينات الدماغ عندنا موجوده في التشو يسموه choroid plexus. هاي choroid plexus هي عباره عن vascularized pia mater covered by ependyma. هذا وظيفته شنو؟ vascularized capillaries venous capillary covered by ependyma. وظيفته secrete CSF. CSF شنو نعم زهراء؟ هاي المواصفات ليش لازم نعرفها المواصفات؟ نعم زهراء مو هاي المواصفات النورمال. حالات مثلا المننجايتس لا راح كلها تختلف. نعم clear colorless fluid yes contains sodium potassium chloride تراكيز معينه. احتمال بالابنورمال تختلف هاي التراكيز. very little protein, normally very little protein. Or if there is abnormality, it will might get increased more than the normal protein. Cell sparse lymphocytes. همين راح نرجع نقول مثلا حالات المننجايتس راح تجي عندنا خلايا انواع ثانيه مثلا البوليمورف نيوتروفيل. Normally احنا بس lymphocyte. Yes. Continuously from the choroid plexus and it fills the bit and the subarachnoid space. Fills the ventricles, central canal of the spinal cord and the subarachnoid space. إذا صار انسداد قنوات شو راح يصير؟ increase the CSF pressure وفد حالة hydrocephalus. نعم. هذا هو المايلينيشن والبروسيس مال المايلينيشن راح تاخذوها بالامبريولوجي. هذا هو الانمايلينيتد نيرف. قاعد تشوفون انه هنا يعني one Schwann cell يعني it can give partial covering to this nerve. يعني one cell give
هذا الشيء الكفرنج فور ذيس نيرف سو اتس كولد unmyelinated. بالتالي راح يكون شوف هسه قسم عندها exposed to the extracellular environment راح يكون الكوندكشن بيها اضعف من المايلينيتد اللي هو شفناه بالبدايه. ماشي؟ هذا هو الانمايلينيتد نيرف. اخير سلايد شفنا الهواء. نعم. الأخير. نعم. نعم. يلا انت ايه اندونيوريوم بيرينيوريوم اند ايبينيوم. هذا الكونكتيف تيشو اوف ذا نيرف. عندنا الاكزون احنا قلنا covered by يعني myelin sheath اللي هو formed by neurolemocyte or Schwann cell. Immediately outside the Schwann cell we have what we call the endoneuron يعني اقرب شيء على الاكزون endoneuron. نعم. Reticular fiber and capillaries. Okay, هذا هو endoneuron. Immediately around the external lamina of the Schwann cell, thin layer or consisting of reticular fiber, fibroblasts and capillaries. Next, perineurium. مجموعة أكزون راح يحيطها البرينيوريوم. هذا شنو؟ bound group of fascicles. هنا كان عندنا فايبروبلاست صارت هنا شنو؟ فايبروسايت. هاي الفايبروسايت هاف شنو؟ تايت جنكشن. هاي مرتبطة راح تحط هاي الحزمة تهاف تايت جنكشن. These tight junction will form a barrier called blood nerve barrier. هم نحتاج الأعصاب نحميها بهذا البارير اللي سوت لنا الفايبروسايت. Lastly epineurum. هذا اللي يغلف لنا النيرف مثلا الميديان نيرف أو الألنر نيرف أو الراديال نيرف. From outside it is covered by epineurum, dense, irregular, fibrous core that surrounds peripheral nerve and extend deeply to fill the spaces between fascicles. Okay. هذا هو epineurum from outside, group of fascicles by perineurium and even single axon surrounded by endoneuron. Okay. كاشفون هاي الريزلت. Okay. Yeah.